everyone, my name is Pratiksha. Intro video त बनाइहाल्नु पर्यो नभए फेरि बादमा भिडियो फेरि म बनाउँदिन हो अल्छीले. We are going for a hike. मेरो सानो ब्याग छ यहाँनिर हैन क्यामेरा बोकिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ we are just going to click some picture. 2 घण्टा लाग्छ है 2 घण्टा जस्तो लाग्छ सो या सुट बुट कसेर जुत्ता सुत्ता लाएर चाहिँ म चाहिँ चलेको सो या लेट्स गो I'm gonna show you how our day goes हैन खाजा पनि अघि मोमो बनाउँदै थिए कि मोमो बनाउँदा बनाउँदै प्लान बनाएको सो we are going गएर मोमो पनि खान्छु सो या लेट मी शो यू हाम्रो आजको डे पुरा कुहिएको मौरीको चाका पनि भेट्यो हैन जानुपर्ने चाहिँ हामी त्यहाँ म अहिले पाबुङ भन्ने जग्गामा छु हैन त्यहाँ जान्दैछ कि हामी यही हरायो अब उ एउटा उका लाउने बाटो नै याद थिएन हैन हाइक गरेको रे अब त्यहाँसम्म हाइकिङ हैन यहाँ हेर्नुस् अलैची बारीमै हरायो बाटै छैन अब कहाँ जानुपर्ने हो एन्ड वी आर लस्ट बाटै छैन अब यता So now we have to go all the way back फेरि जानुपर्छ त्यहाँबाट And rarely you will see this kind of person. She is scared of hen. देखिए इस भोले वाले चेहरे को. She is running because she is scared of this hen. So it's almost like 15 minutes since we started walking. And बाटो चाहिँ यस्तो मात्रै रहेछ. Like jungle, पुरै jungle हैन. निन्जाहरु निस्किन्छ कि भन्ने खाले जंगल रहेछ so yeah we are going to reach I don't know when so from here we can see TEMI over there so maybe that's Tarku है Tarku तल हैन have to like start walking again भरे फेरि फर्केर आउनु पर्यो नि त दुई खुट्टे गाडीमा so slight correction हैन अघि त्यहाँ देखाएको ठाउँ चाहिँ कि तारको हैन रहेछ रे आइफल टार है टार भनेको टार ठुलो टार आइफल भनेको के फुल भयो अरे एप्पल हैन आइफल टावर मतलब आइफल टावर भनेको म त प्यारिसमा आइपुगेछु भनेको हैन रहेछ हैन अन्त आइफल टार रहेछ कि सो एकछिन बिसाको यत्रो मिस्टेक गरिहाल्यो हैन क्लियर भयो होला आई होप सो फेरि अघि भन्दा चाहिँ कि आधी घण्टा त हैन कि 10-15 मिनेट चाहिँ हिँड्यो हैन सो we reached this पाबुङ खोला अनि अहिले त सुकिरहेको छ just small stream so we have to go from here त्यहाँदेखि चाहिँ उतापट्टि जानुपर्छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ बाटो तर यहाँ ठेस लाग्यो भने चाहिँ डरलाग्दो लड्छ कि यो केसले चाहिँ पुरा अल्झाइरहेको थियो कि अनि मोस्ट अफ माई भ्लग्स लाइक यु क्यान सी कि म कहिले केसहरू छोड्दिनँ हैन आई अलवेज टाई माई हेयर अन्त अघि चाहिँ अलिकति चिसो थियो कि सो आइएम फाइन अब चाहिँ फटाफट हिँड्नुपर्छ सो ब्रेक्स आफ्टर ब्रेक्स तातो छ कस्तो छ यो पानी तातो रहेछ नि त अगर इस जगह पे चाय मिलती तो मजा आता केही नभएको जग्गामा पानी त झन् बेस्ट हो पानीले त कहाँ हेला गर्नु हामी यहाँ पानी इज द बेस्ट नम्बर 1 So finally we reached this rough road we came from this side finally reached highway main यहाँ माथि टी गार्डन पनि देख्दैछ हैन so we have to put our mask on let's go so here's tea garden कुन चाहिँ हो थाहा छैन यहाँ पनि रहेछ अनि यसको माथि पनि छ so we're gonna take this road
So we are in TEMI Bazaar. यो पिछेको चाहिँ TEMI Bazaar रहेछ हैन. So we are going and we are walking on this highway. So we will be reaching very soon. So see you up there. भोक लागिरहेको छ हैन, but we gonna explore that place first. जहिले आउँदा गाडीमा मात्रै आएर टक्कै गएको थिएँ कि I never hiked. So let's go with me. So we came from this road. यता चाहिँ TEMI Bazaar रहेछ. अनि yeah, we are taking this side because we don't have any work in TEMI. अनि yeah, we won't be going up किनभने चाहिँ नि हामीलाई पनि ढिलो हुन्छ हैन. We have to go home also. So yeah, we will explore this place only. So I guess you saw that's के हो sudden change of expression. के भयो भन्दा चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको थिएँ कि पछिबाट मान्छे आयो कि अचानक चाहिँ अब I was not expecting anybody here हो. भाकै भए त बोल्दै गर्थेँ नि त हैन, but I was not expecting. अचानक आयो कि आई कन्ट्याक्ट पनि भयो के भन्नु. So that was funny. कहिले पनि त्यस्तो भएको थिएन हैन. So yeah, we will just enjoy here. अनि yeah, let's go. And I knew that I was going to enjoy so much. In the past, I visited many times at this place, but this time it was so different. I wanted to go there, touch those leaves, and just feel the essence of that thing. And I always wanted to be there and just spend my time without any hurry and without thinking about anything. I just wanted to feel free and just walk in the middle of those tea garden. And it was the most happy day. And it was kind of like more than happy because the winter sun that just felt so good. So this is the final destination. Actually we were supposed to go a bit up, but we are not going because we will be late. अनि हिँडेरै घर जानुपर्ने छ. अनि घर चाहिँ मेरो उता यतानिर जानुपर्ने छ हो. So we have to walk all the way back down. अन्त खेरि चाहिँ हामी अब यतै नै एक्सप्लोर गर्ने. So yeah, आजको हाइकिङ चाहिँ त्यति मात्रै हो. So I hope you guys enjoy. Many travel videos coming up. So stay tuned and subscribe. And also if you haven't watched my Mainam Hills vlog, then I will leave the link in description box below. I didn't make that video, my friend Sajan made. So you can go and check that entire video. मै छु हैन, म पनि छु in honest like videos. So please go and subscribe to his channel गर्नु भएको छैन and you can watch me over there किनभने त्यहाँनिर 2-3 वटा भिडियो बनाइसकेको छ. And like we'll be making more videos. We'll be like collaborating again. So yeah, you can go and subscribe. But first, please finish this video. Again, skip गर्दै आउनु भएको छ भने please go back and please watch. Thank you. Bye. So after ending vlog, like I am here sitting with Momo. बिहान अघि भनेको थिएन मैले vlogमा that it was just like uncertain plan. के अब यार उयो नगर्यो मतलब के भन्नु, केही सोचेकै थिएन. अचानक बसेर चाहिँ कुरा मात्रै गरेको थियो. अन्त we are here. मोमो खाँदैछु म. यही मोमो बनाउँदै थियो. So we didn't get any chance to pack anything. घरको छेउमा दोकानहरू सबै बन्द थियो हैन. अनि चाहिँ डाइरेक्ट हामी जंगल आएर we are here. So Momo and me and my sister holding that phone. Cheers with this TEMI tea garden ko view.
मोमोको बाइट गरेको त देखाइन रहेछ नि त we had momos and then I wore this for a tiny photo shoot. So I just wanted to click picture but त्यस्तो साह्रो खास आएन मैले पोज राम्रो नदिएर but fine. So if you want to see my video हेरिरहनु भएको छ but if you want to see my photos then you can follow me on Instagram, so I'll leave that link in description box below, so please check out because I post so many photos, lovely photos. I personally love my feed, so please go and see Henos, and yeah, you can leave your comment if you came from YouTube. So yeah, bye again.